السلام عليكم أعزائي طلبة الصف السادس الإعدادي من مدارس المتميزين وكلية بغداد. في مادة الأحياء لدرس اليوم سوف نبتدئها بمكونات الخلايا حقيقية النواة. So it's in the lecture for today. We're going to start with eukaryotic cells consists of three major components. إذن المكونات الرئيسية للخلايا حقيقية النواة هي ثلاثة مكونات رئيسية. So we're going to take the eukaryotic cells consist of three major components. What are these three major components? The first component is going to be the cell wall that we can find in plant cells, in addition to plasma membrane. Sometimes we call it cell membrane or plasma membrane. Plant cells has cell wall and plasma membrane. These two components are found in plant cells, while in animal cells we can find only plasma membrane. So plasma membrane in both plant and animal cells, while cell wall are found in plant cells. The second major component is cytoplasm that we will find in both plant and animal cells. As well, for the third major component is the nucleus. إذن لدينا ثلاث مكونات رئيسية نجدها في الخلايا حقيقية النواة. أولا نجد الجدار الخلوي إضافة إلى الغشاء البلازمي، كلاهما يوجدان في الخلايا النباتية. أما الخلايا الحيوانية نجد فيها فقط الغشاء البلازمي ولا تحتوي على الجدار الخلوي. المكون الرئيسي الثاني هو السيتوبلازم، والمكون الرئيسي الثالث هي النواة، ونعلم أنها نواة حقيقية لأنها ضمن خلايا الحقيقية النواة، وقلنا أنها حقيقية لأنها محاطة بغشاء نووي الذي تفتقده الخلايا بدائية النواة. إذا نبتدئ بأول مكون وهو الجدار الخلوي، ثم نأخذ الغشاء البلازمي. So we will start with this first component. The first major component is the cell wall. Then we will take the plasma membrane. And we find that, as we said, that plant cells have cell walls. And a cell wall, where does it exist in a plant cell? When we come to a plant cell, first I'm going to draw plasma membrane and nucleus, and here is the cytoplasm. The plasma membrane is surrounded like this, surrounded by this cell wall. So the cell wall surrounds the plasma membrane. It surrounds all the cell. This is the cell wall. It exists in plant cells. It surrounds the cell. So it covers the plasma membrane. Cell wall usually is thick. When we are going to take the plasma membrane, we will find that the plasma membrane is thin. So the thick cell wall surrounds the thin plasma membrane. What is the importance of the cell wall?
cell wall provides this cell, it provides it with protection and support. So it protects and supports plasma membrane, but also it protects and supports all the cell. So the cell wall, if I want to understand it more, I can say it gives the mechanical strength to the plasma membrane. It gives mechanical strength to the plasma membrane and to the plants as well. It maintains the shape of the cell, and in the next lecture, I think after 5 lectures, we will take something about osmosis. At that time, we will know that the cell wall also prevents an osmotic bursting of the cell by inhibiting excessive endoosmosis. Later, we will take it in few lectures, after 5 lectures. So here we found the cell wall surrounding the cell membrane of plants. So when we want to define a cell wall, we will say it is an outer thick wall surrounding the cell. It covers the plasma membrane and provides, what does it provide? It provides protection and support to plasma membrane. So for the question, if he asked me about what's the function of cell wall, the answer would be protection and support. إذا نجد هنا أن الجدار الخلوي يحيط بالخلية النباتية، يحيط بالخلية النباتية، وهو بالتحديد هنا يحيط بالغشاء البلازمي، بما أن الخلية تتألف من نواة، سيتوبلازم وغشاء بلازمي، لكنها محاطة بالجدار الخلوي. طبيعة الجدار الخلوي يكون سميك والغشاء البلازمي يكون رقيق. إذن هو يحيط بالغشاء البلازمي. موقع عندما يسأل عن الأوريجين أو location of cell wall, the answer would be it surrounds the plasma membrane. This is the location. But when it asks me for what is the function for the cell wall, it will be protection and support to the plasma membrane and cytoplasm. إذن عندما يسألني عن أين يقع الجدار الخلوي، أقول إنه يحيط بالغشاء البلازمي، ووظيفته الرئيسية هي الحماية والإسناد للغشاء البلازمي والسيتوبلازم، بمعنى أنه يسند ويحمي جميع مكونات الخلية النباتية. Cell wall has 3 layers. Cell wall has 3 layers. This is some very important information. When I come to the cell wall, it is not made of only 1 layer. It's composed of 3 important layers. We have the middle lamella. The second layer is the primary wall. We can say primary cell wall. And the secondary wall or secondary cell wall. I need to know, is it from the inside or is it from the outside? Which comes first? That is after the cell membrane. Is it the middle lamella or the secondary wall? إذن عندما نأتي إلى المكونات التي يتألف منها أو طبقات التي يتألف منها الجدار الخلوي بالنسبة للنباتات، يتألف الجدار الخلوي بالنسبة للنباتات من 3 طبقات رئيسية. هذه الطبقات الرئيسية هي الميدل لاميلا اللي هي الصفيحة الوسطى، والطبقة الأخرى هي البرايمري وول الجدار الابتدائي، والثالثة هي السكندري وول وهو الجدار الثانوي.
لكن منهما يكون إلى الداخل بتماس مع الغشاء البلازمي، ومن يكون إلى الخارج بعيدا عن الغشاء البلازمي. فنجد من الخارج هذا الترتيب، من الخارج نحو الداخل. إذن من الخارج أولا middle lamella، ثم ال primary wall، ثم secondary wall. So it's from the outside to the inside. From the outside I'm saying that they are the middle lamella, primary wall, and then the secondary wall. But if it asks me from the inside to the outside, from the inside it will be the secondary wall, then the primary wall, then the middle lamella. I can explain that. إذا من الداخل ستكون الجدار الثانوي، ثم الابتدائي، ثم الصفيحة الوسطى. إذا نوضح ذلك كيف. هنا نجد هذه الخلية النباتية عند حصول الانقسام الخلوي. عند حصول الانقسام الخلوي بالنسبة للنباتات في البدء هنا ستتكون لدينا الصفيحة الخلوية. هذه هي صفيحة خلوية سنأخذها فيما بعد إن شاء الله في موضوع الانقسام. And this is the cell plate which is formed by, we will take also an organelle that is named as Golgi apparatus. Or sometimes we say it as Golgi bodies. They start forming components that has to do with the formation of this cell plate. So it forms the cell plate. The cell plate grows more and more, develops like that, to divide this plant cell into two cells. This cell plate then develops as the Golgi apparatus continues to deposit more components that are necessary for building this cell wall. إذن هنا نجد في البداية تتكون الصفيحة الخلوية، وطبعا عندنا عضيات في داخل الخلية هي التي تساهم في صنع الصفيحة، ومن ضمن هذه المكونات الرئيسية هي السيلوز. فنجد أن جهاز كولجي مسؤول عن هذه المكونات، يصنع هذه المكونات الرئيسية في سيتوبلازم الخلية، وتذهب المكونات وتترسب هنا. فإذا تتكون السيل بليت الصفيحة الخلوية، ثم تنمو فيما بعد وتتحول، يحصل عليها تتحول من سيل بليت إلى ميدل لاميلا. إذا تصبح فيما بعد الصفيحة الوسطى، الصفيحة الخلوية تصبح فيما بعد الصفيحة الوسطى. إذا هذه هي الصفيحة الوسطى حاليا. ثم أيضا مكونات الجهاز كولجي، وبمساعدة أيضا الشبكة البلازمية إن شاء الله أيضا سنوضحها فيما بعد. الشبكة البلازمية الداخلية أيضا سوف تترسب المكونات على جانبي هذه الصفيحة الوسطى. So Golgi apparatus, when it makes polysaccharides that can be formed into cellulose, it will deposit on both sides of this middle lamella. إذا تترسب على جانبي الميدل لاميلا من كلا الخليتين المتجاورة. إذا تبقى الميدل لاميلا في الوسط الصفيحة، ويترسب المكونات السليلوزية على جانبيها. هذه الترسبات ماذا صنعت هنا؟ صنعت على جانبي الصفيحة الخلوية، صنعت primary wall. إذا تكون هنا primary wall اللي هو الجدار الابتدائي. إذا هنا الصفيحة الخلوية الوسطى، وعلى جانبيها الجدار الابتدائي لكل من الخليتين، وتستمر الإضافات من قبل جهاز كولجي، فتترسب المكونات مجاورة للجدار الابتدائي لكلا الخليتين. إذن هنا يأتي الجدار الثانوي secondary wall، وهنا أيضا secondary. إذن لدينا كانت
صفيحة وسطى، هذه هي الخلية الأولى، صفيحة وسطى تفصلها عن الخلية الثانية، هذه هي الصفيحة الوسطى. This is the middle lamella. Then the deposition of the primary cell wall. إذن هنا إضافة الجدار الابتدائي، ثم إضافات فيما بعد. Then other depositions to form the secondary cell wall. That means here middle lamella, primary cell wall, secondary cell wall, middle lamella, primary cell wall, secondary cell wall, middle lamella, primary cell wall, secondary cell wall. If the question was name the layers that the cell wall is composed of from the outside to the inside. From the outside, I will say first the middle lamella, then the primary wall, then the secondary wall. If the question was no, name these layers from the inside to the outside, it will be the secondary wall, then the primary wall, and finally the middle lamella. إذن هنا عندما يكون السؤال عدد مكونات الجدار الخلوي أو طبقاته من الخارج نحو الداخل، ستكون من الخارج الصفيحة الوسطى ثم الجدار الابتدائي ثم الثانوي. وإذا كان السؤال عدد مكونات الجدار الخلوي من الداخل نحو الخارج، فنذكر أولا الجدار الثانوي ثم الجدار الأولي الابتدائي ثم الصفيحة الوسطى كما وضحنا مسبقا. لأهميتها تم الوقوف عليها بتفصيل. Now, if the question was about the layers that the cell wall composed of, I will say these 3 layers. But if the question was, he wants to know what is the cell wall chemically composed of, the chemical components. If the question was about the chemical components, the answer will be different. As we know that the plant cell wall consists of cellulose. Cellulose when? In young cells. But then it will thickens by time. When it thickens, it is by adding lignin. For an important information for you students, cellulose and lignin, both of them are polysaccharides. So in young cells, it is consisted of cellulose, but it thickens by time with lignin, which is added to older cells. So when the question is what is the chemical structure of the cell wall, the correct answer will be chemically plant cells will consist of cellulose in young cells and thickens with lignin which is added in older cells. إذن عندما يكون السؤال ما هو التركيب الكيميائي للجدار الخلوي النباتي، فسيكون الجواب يتألف من السليلوز في الخلايا الفتية، لكنه بإضافة اللجنين سوف يكون بإضافة الخشبين أو اللجنين في الخلايا المتقدمة في العمر. طبعا هذه ملاحظة مهمة، أنه اختلاف مكونات أو التركيب الكيميائي للجدار الخلوي في الخلية النباتية عن الجدار الخلوي في الخلية البكتيرية أو البدائية النواة. فالجدار الخلوي بالنسبة للخلية النباتية يتركب كيميائيا من سيلولوز في الخلايا الفتية واللجنين في الخلايا المتقدمة في العمر. أما بالنسبة للخلايا البكتيرية فسيكون الجواب تتألف كيميائيا من الليبيدز والبروتينز والبوليساكرايدز. So when the question is what is the chemical component of the cell wall, but it doesn't say for plants or for prokaryotics, I have to give 2 answers together. I say first, if it was in plant cells, it will be consisted of cellulose in young cells and thickens with lignin in older cells. And the second is if it was in prokaryotic cells, it will be composed chemically of protein, polysaccharides, and lipids. Now we come to the plasma membrane, or we can say it's the cell membrane. Plasma membrane or cell membrane, which is found in eukaryotic cells as well in prokaryotic cells.
in eukaryotic cells. In all kingdoms of eukaryotic cells they have plasma membrane. جميع عوالم الكائنات الحية من خلايا حقيقية النواة، سواء كانت خلايا نباتية، حيوانية، طليعيات، فطريات، جميعها تحتوي على البلازما ممبرين. وإذا كان نتحدث عن الخلايا البدائية النواة كالبكتيريا أيضا تمتلك الغشاء البلازمي. And what is the plasma membrane? A plasma membrane, it is a complex material. This complex material, it is a cellular membrane. It is a cellular membrane that surrounds the cytoplasm. So the cytoplasm in all cells is surrounded by a cellular membrane, or we call it plasma membrane. We can find it in prokaryotic cells as well in eukaryotic cells. Usually it is flexible, it is thin, and it is a fluid membrane. Sometimes we call it a fluid mosaic membrane. Can I see it by my naked eyes? No. Can I see it by light microscope? No. We can see it only by electron microscope. So it is unseen by light microscope. It can be seen by electron microscope. إذن عندما نأتي إلى الغشاء البلازمي، وهو غشاء خلوي، وهو غشاء معقد، وهو تركيبة مادة معقدة، هذا الغشاء يحيط بالسيتوبلازم، الخلايا يحيط السيتوبلازم الخلايا البدائية النواة وكذلك الخلايا الحقيقية النواة، وهو بمواصفات معينة. هو غشاء رقيق flexible، ويكون مرن thin، وهو أيضا كما قلنا هو كأنما فد غشاء سائل موزايكي، لا يرى بالعين المجردة ولا يرى بالمجهر الضوئي، لكن ممكن أن نراه بالمجهر الإلكتروني. إذن من الناحية الكيميائية، هذا من الناحية الكيميائية، ما هو التركيب الكيميائي؟ What's the chemical composition? The chemical composition is a question. It's an important question in different parts in this subject. So we need to clear it for students very well. As first we mentioned the chemical composition for the cell wall in bacteria, then we mentioned the chemical composition for the cell wall in plants, and now we are mentioning the chemical composition of the plasma membrane. The plasma membrane chemically is consisted of two thin layers. So chemical composition of plasma membrane is two thin layers. They are two thin layers of what? Of phospholipids. These two layers are composed of phospholipids. These phospholipids has two ends. This is a phospholipid. It has two ends. This end here is known as hydrophilic, while this end is known as hydrophobic. Hydrophilic and hydrophobic. What's the meaning of hydrophilic? Hydrophilic, it means that it has the tendency to mix with water or be wetted by water.
while hydrophobic, what is the meaning of hydrophobic? It means that it tends to repel or fail to mix with water. إذا لدينا طبقتين من الشحوم المفسفرة. هذه الشحوم المفسفرة لها نهايتين. هذه النهاية الأولى إلى الأعلى هنا تسمى هيدروفيليك، أي هي محبة للماء، والنهاية الأخرى هيدروفوبيك، نقول عنها نافرة أو كارهة للماء. إذن طبقتان من الشحوم المفسفرة ذات نهايتين، إضافة إلى وجود، إذن أول يتألف من فوسفوليبيدز إضافة إلى وجود بروتينز. These proteins, or sometimes we call them protein particles, or proteins or protein particles. They have a second name. We sometimes call them carriers or carrier proteins, the same meanings. Chemically, the plasma membrane is composed of phospholipids and protein particles. We can say that, or we can add more informations. We say chemically, it is consisted of two thin layers of phospholipids with hydrophilic end and a hydrophobic end, and it is separated by protein particles. We can say this answer as well. It's also correct. What is the importance of these proteins? These proteins, they allow and they control the passage of some materials from the outside and the inside of the cell. An important information here. When we come to the plasma membrane, yes, it has these proteins. They control and allow the passages of materials, but also these phospholipids, that the plasma membrane is composed of, also control the passages of materials. That means the plasma membrane's function, it allows and controls the passages of materials. So it allows the passages of some microparticles and blocks larger particles. But how can it does this function? How does it perform it? It performs it by its components. What are these components? They are the proteins and the phospholipids that helps this plasma membrane to perform its function. إذن يتألف الغشاء البلازمي كيميائيا من طبقتان من الشحوم المفسفرة إضافة إلى القطع البروتينية. فهذا الغشاء البلازمي يسيطر ويسيطر على مرور المواد عبر الغشاء البلازمي من الخلية نحو الخارج ومن الخارج نحو الداخل. إذن هو يسمح بمرور الجزيئات الصغيرة ولا يسمح بمرور الجزيئات الكبيرة، لكن كيف له أن يقوم بهذا التحكم وهذه السيطرة؟ إذن هو يتحكم من خلال وجود هذه البروتينات وهذه الشحوم المفسفرة. And as I said, the function of this plasma membrane is, first we find here it surrounds the cell and it marks its outer border. إذن الوظيفة الأولى هنا نجد أنه يحيط بالخلية ويعطيها شكلها الخاص بها. The second here, it supports and protects the cell. إذن هو هنا أيضا يقوم بدعم وحماية الإسناد وحماية الخلية كذلك.
Third, it blocks larger particles, while it allows the passage of some microparticles, so it controls the passages of materials. The drawing of the plasma membrane is very important. Now we will learn how to draw the structure of plasma membrane. We will start first from the protein particles. As we see here, these parts here that have an orange color, they are the protein carriers, the protein particles. The first one here gives the number 11 in Arabic. The second one here gives the number, shows the number 7 in Arabic. And here we will have the number 8 in Arabic. That's the easy type to how to draw a plasma membrane. These are the protein carriers. Also, this is protein carriers, carrier proteins. They are the protein particles. Now we come to draw the phospholipids. As we said before, these are the hydrophilic heads or ends, and this is the hydrophobic end, or sometimes we can say tail. And we should not draw here or here or here, only in these locations. These are the phospholipids. كما قلنا إنه يسمح بمرور المواد ويسيطر عليها، يسمح بمرور المواد الصغيرة ويمنع مرور المواد الكبيرة من خلال هذه الشحوم المفسفرة بالنسبة للمواد التي لها القدرة على الذوبان بالشحوم، أو من خلال هذه البروتينات الحاملة نسميها التي هي جزيئات بروتينية. So here we have this hydrophilic end or hydrophilic head, and this is the hydrophobic tail. Hydrophobic tail, hydrophilic head, and so on. We need to do this. This is important as well, to say that all of this is the plasma membrane. These are phospholipids. If I say that the extracellular here, the extracellular environment, and I will make this the intracellular environment. If I come to this cell, this will be the intracellular, and here will be the extracellular environment. There are different types of proteins. Sometimes we name them as gates that are found inside this plasma membrane. Here we have two types. The first type is like that. It's like a channel, or sometimes we call it a canal.
when we have these materials outside here, we will draw a lot of these particles or materials here outside. That will be transported from the extracellular environment to the intracellular environment. This is the transporting materials. These are transporting materials that are going to be transported by the carriers from the outside to the inside. Some of these materials are going to enter this channel or canal. From the outside it enters to the inside. This is the material that has been transported. So here is a hole, an opening hole that makes entering of materials easy. While here another type of entering or another type of gate, particle enters here from the outside to the inside. So it's like that. The particle enters like that. Then the carrier protein changes its opening like that. So the particle enters to the inside of the cell. So that means the particle here, then it changes its opening like that. So this here is showing how changes occur to this transporting of material occurs in this gate. So it enters here, then the protein carrier changes its direction and the material enters to the intercellular environment of the cell. This is the structure of plasma membrane. As I said, it's a very important figure to, you have to learn how to draw it, so it will be easy for you to draw in the exam. إذا عندما قمنا برسم الغشاء البلازمي بدأنا برسم البروتينات رقم 11 ورقم 7 ورقم 8، ثم بدأنا برسم الشحوم المفسفرة ذات الطرف المحب أو الأليف للماء، وهنا الطرف الكاره أو النافر للماء. هذه المناطق التي هي المنطقة المفتوحة بالنسبة للبوابات البروتينية، يجب أن لا نرسم أمامها أي شيء من هذه الشحوم المفسفرة، لا هنا ولا هنا، ولا الفتحات بالنسبة لهذه القناة البروتينية. وذكرت بأنه هذه الجزيئات البروتينية هناك أنواع منها تسمى بوابات تمر من خلالها الماتيريالز المواد عبر غشاء الخلية، فمنها تأخذ شكل القناة بهذا الشكل، فالمواد تدخل من المناطق ذات التركيز العالي لها إلى الأماكن ذات التركيز الواطي لها هنا، فمرت من خلال القناة، وهنا يوجد ثقب ساعد على مرور هذه المادة. أما هنا هذه البوابة نجدها متخذة شكل رقم 7، فتقف هنا المادة البروتينية المادة المنقولة، ثم تغير هذه البوابة البروتينية شكلها، تتغير اتجاهها، فتدخل المادة البروتينية العنصرية المادة المنقولة من الخارج نحو الداخل بهذا الشكل، ثم تعود البوابة إلى الوضع السابق لها. إذن هذه بروتينات ناقلة للمواد التي تحتاجها الخلية، إذن سميناها بروتين كاريرز. إذن عندما يسألني عن الكاريرز الموجودة، الكيميكال كومبوزيشن بالنسبة للكاريرز الموجودة بالغشاء البلازمي، فيكون جوابي هي عبارة عن بروتينات، التركيب الكيميائي لها بروتين. وهذا المؤشر هنا جدا ضروري، وهي مهمة، حفظ أو فهم الرسم بالنسبة للغشاء البلازمي جدا مهم، كثيرا ما يأتي في الامتحان الوزاري. Now we come to the cytoplasm. Before I
go to the cytoplasm, I want to mention an important note. Plasma membrane, we say that it is a selectively permeable membrane. Selectively permeable. That means it allows passage of some particles and it blocks the passage of another particles. So it is selectively. It selects what it allows to move or transport. إذا هنا يشير إلى أن الغشاء البلازمي هو غشاء اختيار النفوذية، فإنه يسمح بمرور مواد معينة ولا يسمح بمرور أخرى، وأيضا هو يسمح بمرور مواد في وقت ما التي كان يسمح لها بالمرور في وقت ما يمنع مرورها في وقت آخر، فهو اختيار النفوذية. But sometimes it says it is a semi-permeable. Okay, semi-permeable is also a right answer for this question. If it was asking me what is a plasma membrane, is it selective permeable or semi? It is both. It is selective and it is semi-permeable. So the answer is not wrong if I said it's semi-permeable or if I said it as a selective permeable membrane. But if it asks me to explain why is it named as selectively permeable or semi-permeable, I will say because it allows the passage of some microparticles and blocks the passage of larger particles. And now we come to the plasma membrane, to the cytoplasm. Now we come to the cytoplasm. When we come to the cytoplasm, as we said before, the three major components of eukaryotic cell, we took the cell wall, we took the plasma membrane, and now we come to the second major component. It is the cytoplasm. Cytoplasm, what does it represent? It represents the parts that lies between a plasma membrane and the nucleus. Here we have this a eukaryotic cell that has a plasma membrane and it has a nucleus. But this space here, this space between the nucleus and the plasma membrane is filled with a gelatinous component. What is this component named? This component here is known as cytoplasm. So the location of cytoplasm, what do I answer about the location? The right answer would be it lies between plasma membrane and nucleus. إذا عندنا السيتوبلازم. عندما يسألني عن موقع السيتوبلازم أذكر أن موقعه يقع السيتوبلازم بين الغشاء البلازمي والنواة. هذا موقعه، هو يملأ الخلية لكن أؤكد بأنه يقع بين الغشاء البلازمي ونواة الخلية. هذا بالنسبة لموقع السيتوبلازم. Now, this cytoplasm, it is a complex material, consists of 80% of water, 15% proteins, and 5% of fat, sugars, and salts. The chemical structure or the chemical composition the same chemical structure or the chemical composition of cytoplasm. What is it composed of? What does it consist of? First, it consists of 80% of water. Second, 15% of proteins. Third, it's composed of 5% of fats, sugars, and salts. I should mention the three of those as the chemical composition for the cytoplasm. What does the cytoplasm has inside it? Cytoplasm consists
of many cellular organelles which stand for living structures in cytoplasm. So the cytoplasm, what does the cytoplasm contain? This question differs from the question about the chemical structure. When I say what does it contain, the answer would be it contains living organelles, or sometimes we call them cellular organelles. And the second is non-living components. These non-living components, they are represented by particles that are formed by activities of the cell or cellular organelles. إذن عندما يسألني عن مما يتألف أو ما هي مكونات السيتوبلازم، يختلف السؤال عندما يسألني عن التركيب الكيميائي. التركيب الكيميائي هنا يكون 80% ماء، 15% بروتين، 5% دهون وسكريات وأملاح، أو شحوم وسكريات وأملاح. لكن عندما يسألني عن مما يتألف أو ما هي مكوناته، لكن ليس السؤال عن الكيميائي، فنقول أنه يتألف من، هنا لدينا بعض المكونات الخلوية التي هي عضيات خلوية، وأيضا يحتوي على مكونات غير حية. هذه المكونات الغير حية هي جسيمات، لكن ممن جاءت نتيجة لنشاط هذه العضيات الخلوية. إذا من يسألني عن منشأ المكونات غير الحية non-living components الموجودة بالسيتوبلازم، عندما يسألني عن منشأها أقول أنها نتجت عن نشاط العضيات الحية أو العضيات الخلوية الموجودة في داخل السيتوبلازم. So when the question is what is the origin of the non-living components, the answer would be they are formed by the activities of the cell organelles. The second note here, cellular organelles are known as living components. They are living components, and these components are found, as I said, inside this cytoplasm. And these organelles, they are specialized structures that perform various jobs. Organelles came from the word organ, but as I'm saying little organs is organelles. So it's a small thing from a bigger thing. إذن هنا عندما أتحدث عن العضيات الخلوية هي عضيات حية living organelles، مكونات حية، وهي عضيات حية خلوية توجد في داخل السيتوبلازم الخلية. إذن هي العضيات، كلمة عضية مصغر للكلمة الأصلية اللي هي عضو. نعلم أن الكائن الحي لديه أعضاء عضو، لكن مصغر لكلمة عضو نقول عضية. فإذن هي عضيات توجد في سيتوبلازم الخلايا. نجد أن هذه العضيات هي بعض المكونات الموجودة في داخل السيتوبلازم الخلية، وهذه لدينا أنواع مختلفة وكل لها وظيفتها الخاصة التي تقوم بها في داخل هذه الخلايا. If the question was the location of these organelles, the location is that these organelles are found in the cytoplasm of the eukaryotic cells. إذا موقع هذه العضيات، عندما يسألني عن الموقع أقول إنها توجد في سيتوبلازم الخلايا حقيقية النواة.
Now we come to the first organelle. إذا نأتي إلى أول عضية نأخذها موجودة في داخل السيتوبلازم، هي الشبكة البلازمية الداخلية، نسميها endoplasmic reticulum. شبكة اندوبلازمية إنه هي شبكة بلازمية داخلية، بلازمية داخلية، لهذا نقول اندو لأنها داخلية توجد في داخل السيتوبلازم، ونقول شبكة لأنها تتخذ شكل الشبكة، وهي بلازمية لأنها توجد ضمن المكونات البلازمية التي توجد في داخل الخلية. So the first living component of cytoplasm, we ensure here that it is a living component. So living components, they are the cellular organelles, and they are the cell organelles as well. Then these, it has different names. So this living component, the first living component here, in cytoplasm, the first one we're going to take is the endoplasmic reticulum. The first is the endoplasmic reticulum. So what is the endoplasmic reticulum? It is, as we know, it is a network. The endoplasmic reticulum is a network. It has reticulate interconnected system of tubules and vesicles. So it is consisted of tubules and vesicles. Sometimes it comes a question as fill in the blanks with the missing words. It says endoplasmic reticulum has reticulate interconnected system of blank and blank. The first blank would be tubules and the second will be vesicles. So it is a network of tubules and vesicles that is attached to plasma membrane at certain places and attached to nuclear membrane at other places. This is a location. When the question is what's the location of the endoplasmic reticulum, we say that it has a certain place that it is attached to nuclear membrane at it is attached to plasma membrane at certain places and attached to nuclear membrane at other places. إذن هي الشبكة البلازمية هي نظام شبكي مترابط من النبيبات والحويصلات. إذن هنا يأتي فراغ من أي شيء تتألف من نظام شبكي، من إيش؟ نقول من نبيبات وحويصلات، يأتي كفراغات. إذن عندما يسألني عن موقع الشبكة البلازمية، الموقع نقول أنها ترتبط بالغشاء البلازمي في مناطق معينة ومع الغشاء النووي في مناطق أخرى. And the endoplasmic reticulum is the place where lipids, carbohydrates and proteins are made. It's important here. It's a place for the formation where lipids, carbohydrates and proteins are made. So it is called endoplasmic because of branches and interlocks with each other. Endoplasmic reticulum is divided into two types. So why does it have its name here as a reticulum? Endoplasmic reticulum. It has this name because it is looks like a network from tubules and vesicles. So it's like branches that interlocked together, to form a network. And it is endoplasmic because it is found inside the cytoplasm of the cell. And we have two types of endoplasmic reticulum. إذن هي شبكة
موقع لصنع الدهون والكربوهيدرات والبروتين، وأخذت اسمها كشبكة بلازمية من نتيجة لتفرعها وتشابكها. إذا سميت شبكة لأنها عبارة عن شبكة متداخلة من الفروع التتداخل وتتشابك مع بعضها، وتعتبر داخلية لأنها موجودة في داخل سيتوبلازم الخلية. ويوجد نوعان من الشبكة البلازمية. هنا نأخذ الأولى وهي rough endoplasmic reticulum، والأخرى هي smooth endoplasmic reticulum. So there are two types of endoplasmic reticulum. The first one is rough endoplasmic reticulum. We can write the abbreviation of this word like RER for rough, E for endoplasmic, R for reticulum. The second one we're going to take is the smooth endoplasmic reticulum. The abbreviation for it will be the SER. S for smooth, E for endoplasmic, and reticulum, R for reticulum. So this is the abbreviation for these two words. What's the difference between rough and why is it named as rough? And what does it differ from the smooth? And why is it named as smooth? For these two types of network, I'm going to draw the endoplasmic reticulum to see where it is located really. Here we have this eukaryotic cell. It is an animal cell here. We have the nucleus. Nucleus has pores. Has lots of pores. النواة تحتوي على الكثير من الثقوب. نرسم هنا الشبكة البلازمية لنرى موقعها. This reticulum, this network, as we said, it is attached to plasma membrane and it is attached to nuclear membrane. This membrane is the nuclear membrane. هنا هذه النواة محاطة بغشاء نووي أو غلاف نووي. نحن قلنا أنها توجد ترتبط بالغشاء البلازمي من جهة وترتبط بالغشاء النووي. إذن هنا عندما نرسم الشبكة البلازمية نرسمها مرتبطة بالغشاء النووي. هكذا هي الشبكة البلازمية الداخلية. This is the endoplasmic reticulum attached to the nuclear membrane, and it can attach to the plasma membrane from the other side like this. So when I answer about the location, I should say that each of these living components that we are going to mention, each of them, I will say that they are found in the cytoplasm. This is the first thing. Then I will say it is attached to the nuclear membrane, and it is also attached to the plasma membrane in certain places. إذن عندما يسألني عن موقع العضيات الخلوية ومنها الآن الموقع بالنسبة للشبكة البلازمية الداخلية، نقول أنها توجد أولا في السيتوبلازم. يجب ذكر أي عضية يذكرها يسألني عن موقعها يجب أن أذكر أنها موجودة في السيتوبلازم أولا، ثم أقول إذا كان هناك موقع تحديد إضافي يجب أيضا أن أذكره، فإذا أقول أولا هي تقع في السيتوبلازم الخلايا الحقيقية النواة، وتنحصر هنا ما بين الغشاء أو ترتبط بالغشاء النووي من جهة وبالغشاء البلازمي من جهة أخرى. So this is the ER, but which of them is the rough and which is the smooth? Usually the rough endoplasmic reticulum is found here near the nucleus, and I draw it like that to show that it has particles
that make it look rough. إذن هنا عندما أقوم برسم هذه الجزيئات عليها لأظهر مظهرها الخشن، وعادة الخشنة تكون قريبة من النواة، الأبعد تكون هي الملساء. So here is the rough endoplasmic reticulum and here is the smooth endoplasmic reticulum that has none of these particles on its surface. The RER has ribosomes on its surface, so it gives it this shape as it has rough surface, while the smooth endoplasmic reticulum has no ribosomes on its surface. So it shows that this endoplasmic reticulum here is smooth because it does not have these rough particles of ribosomes. إذن الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة لها حبيبات خشنة على سطوحها المتمثلة بالرايبوسومات، وهي عضية موجودة في داخل السيتوبلازم الخلايا، نجدها في الخلايا الحقيقية النواة، وكذلك نجدها في الخلايا بدائية النواة، وأكدنا إنها عضية لكنها ليست غشائية. أما الشبكة البلازمية هي عبارة عن أغشية، إذن هي عضية خلوية لكنها غشائية. Here we said that the rough endoplasmic reticulum has its ribosomes on its surface, while smooth endoplasmic reticulum has no ribosomes on its surface. So that's why it looks smooth, but the rough has the shape of rough because it has ribosomes on its surface. Ribosomes is another living component or component that is found inside the cytoplasm. Some ribosomes are found free in the cytoplasm, while others are found on the surface, attached to the surface of the rough endoplasmic reticulum. But this component, this living component here in the cytoplasm, it is not formed of membranes, so it's non-membranous cellular component, while the endoplasmic reticulum is a membranous cellular component. And now we come to the rough endoplasmic reticulum. It's a type of endoplasmic reticulum that has ribosomes on its tubules, that means on the surface of it, because it is formed of tubules and vesicles. They look rough and granular. Why? Because they have ribosomes. This type has active role in. Here we come to the function of the rough endoplasmic reticulum. What is its functions? First, it has role in building proteins. Why does it have the role in building proteins? Because it has ribosomes on its surface. That means building proteins. It is a job for whom? It's a job for the ribosomes. It's the function of ribosomes. Building proteins, it's not a function for the rough endoplasmic reticulum, but ribosomes, when they produce proteins, they give them to the endoplasmic reticulum to make changes on it. And sometimes it gives it so that the endoplasmic reticulum transports it from one side to another side, then it packages it. When it packages it, it will form the vesicles. Here we draw the tubule shape, but then they will form vesicles like that. So they put the proteins that are formed by the ribosomes inside these vesicles. إذن هنا نذكر الوظيفة الأولى بأن الشبكة البلازمية الخشنة
هنا يذكر أنها لها دور في عملية بناء البروتين. حقيقة هي لا تبني البروتين، من يقوم بالبناء هو الرايبوسوم. وظيفة البناء هي تعود للرايبوسوم، لكن الرايبوسوم الموجود على السطح هنا عندما يصنع البروتين يعطيه إلى الشبكة البلازمية، والشبكة البلازمية هنا تقوم بنقله من مكان إلى آخر حيث الحاجة. وأيضا بعض هذا البروتين تقوم بوضعها في داخل هذه الحويصلات لأجل أن تذهب هذه الحويصلات إلى جهاز آخر، وهو جهاز Golgi apparatus أو Golgi bodies. So this endoplasmic reticulum transports this protein inside the vesicles to Golgi apparatus to make more transformation on these proteins. إذن يذكر هنا لها دور فعال في بناء البروتين، لكن كما وضحنا من يقوم ببناء البروتين هي الرايبوسوم. The second function, they help transport materials inside the cell. How can they help in that? As we know, it is attached to the nuclear membrane, and it's attached to what? To the cell membrane. So here we have a structure like a canal that helps in transporting the proteins and whatever it needs to transport here from the nucleus to outside the cell as well. إذن الوظيفة الثانية تقوم بها هي تقوم بنقل المواد داخل الخلية. Especially it's transported to Golgi bodies. إذن من ضمنها أحيانا تقوم بنقلها كما ذكرنا إلى جهاز Golgi عبر الحويصلات التي تصنعها، التي هي جزء من الشبكة البلازمية. It also acts as a structural reticulum of intracytoplasm material. إذن هي تعمل كشبكة هيكلية للمادة البينية السيتوبلازمية، إنها عندما توجد في داخل السيتوبلازم تعطي هيكلية تساعد في إعطاء الشكل أيضا بالنسبة لهذه الخلية، لأنها توجد الكثير من هذه الشبكة في داخل السيتوبلازم، فإذن تعطي الهيكلية لها. إذن هي تعمل كشبكة هيكلية. إذن معناها تساعد في صنع الهيكل الداخلي كشكل. And now we can report the functions of the rough endoplasmic reticulum. Because it says it's here, it has role in building proteins, we need to write it until changes occur to this book. So first, it has role in building proteins. Second, it helps transport materials inside the cell, especially to Golgi bodies. The third is it acts as a structural reticulum of intracytoplasm material. Now we mentioned what it is formed of. It is formed of vesicles and tubules, and it has ribosomes on its tops, on its surface. And we mentioned its functions, and we've mentioned the location, and all these what we mentioned were important parts for rough endoplasmic reticulum. Now we come to the second type of smooth endoplasmic reticulum. It's another network here. We said it is smooth because it does not have ribosomes on its surface. And when it asks me about its structure, it is composed of vesicles and tubules. And its location, as we said, it is found in the cytoplasm and it attached to the nuclear membrane from one side and to the plasma membrane from the other side. And now we come to its functions. What are its functions? It has the same function here. The first one that I'm going to mention, it is the same function for it and for the rough. So the two of them have the ability to transfer materials inside the cell.
the two, both of them, rough and smooth endoplasmic reticulums, transport materials inside the cell, and also both of them transport it to Golgi bodies or Golgi apparatus. And here the second function, it acts as a structural reticulum of intracytoplasm material, also the same function for rough endoplasmic material reticulum. إذا عندنا وظيفتين تتشابه فيها السموث مع الرف، إنه هنا تعتبر هي كشبكة هيكلية للمادة البينية السيتوبلازمية، وتعمل أيضا ثانيا على نقل المواد الداخلية داخل الخلية، وممكن أيضا تنقلها إلى جهاز Golgi. The third function here, that it is for the smooth and it is not found in the rough. It has a vital role in detoxifying of drugs and medications. إذا هذه هنا وظيفة ثالثة وهي جدا مهمة، لها دور في إزالة التأثير السمي لبعض المواد لبعض السموم والأدوية المخدرة. إذا هذه الأدوية والمواد السامة من يساعدنا على التخلص منها؟ إذا إزالة السموم هذه من يساعدنا في ذلك هي الشبكة البلازمية الداخلية الملساء. This is a very important role. If I ask you who is responsible for detoxifying drugs and medications, the answer would be smooth endoplasmic reticulum. But if I ask who is responsible for giving the structural reticulum of intracytoplasmic material, you will say the rough and the smooth endoplasmic reticulum. And now we come to the fourth function for the smooth endoplasmic reticulum. It here says that they are the place for building and concentration of fats. It is important for building and concentration of fats. إذن هنا لها دور في بناء وتركيز الدهون أو الشحوم. When the question is who is responsible for building and concentration of fats, the answer would be the smooth endoplasmic reticulum. Does this reticulum use these fats sometimes? Yes, it does. Where? Inside some specific organs like ovaries, testicles, and adrenal glands. These three important glands are responsible for the formation and secretion of steroid hormones. Who helps these organs for building these steroid hormones? Because steroid hormones are formed of lots of fats, so it needs fat for the formation. These organs needs fats for the formation of the steroid hormones. From where it gets these fats? It gets them from the smooth endoplasmic reticulum. The question here will be, explain why smooth endoplasmic reticulum appear in cells of ovaries, testicles, and adrenal glands. The answer would be because of smooth reticulum, it secretes steroid hormones that contains much of fats. I mean, smooth endoplasmic reticulum builds and concentrates fats that is used for the formation of steroid hormones in these organs. That's why these organs have a lot of smooth endoplasmic reticulum. Here it says they appear. Yes, they appear in all types of cells, all types of eukaryotic cells in our body. But we find lots of smooth endoplasmic reticulum in these organs more than the other normal organs. That they have
smooth endoplasmic reticulum, but not in the same number of that are found here in these types of organs. Adrenal glands, where can we find them? You know ovaries and you know what are testicles, but what are adrenal glands? Usually here we have 2 kidneys. Each of these kidneys have an organ here that has a pyramid shape. This organ here is an adrenal gland. This is also an adrenal gland. These adrenal glands secrete steroid hormones and other hormones as well, but they secrete some of the steroid hormones. But these hormones are largely secreted by ovaries and in females and testicles in males. Both men and women have adrenal glands. These 3 glands are known as endocrine glands because they have the ability to form and secrete steroid hormones. And I said before, steroid, that means these hormones are formed from fats. Who forms these fats? The smooth endoplasmic reticulum that helps these organs to produce steroid hormones and secrete them. إذن هنا يذكر أنه الشبكة البلازمية الداخلية الملساء تقوم ببناء وتجميع الشحوم. عندما يسأل من المسؤول عن بناء وتجميع الشحوم نقول الشبكة البلازمية الداخلية الملساء. وهنا يؤكد بأن هذه الشبكة توجد بكثرة في هذه الأعضاء: المبايض، الخصى، والغدة الكظرية، الغدتان الكظريتان الموجودة أعلى الكليتين. هذه الغدد هي غدد صماء لأنها تقوم بصنع الهرمونات الاسترويدية، لكن تسمى صماء لسبب، لأنها تقوم بإفراز هرموناتها مباشرة إلى الدم دون الحاجة بوجود أقنية، فإذن هي غدة صماء. هذه الأعضاء الأوفري بالإناث والتستيكلز في الذكور، والأدرينال جلاند موجودة في كل من الذكور والإناث. كل منهما تقوم بصناعة الهرمونات الاسترويدية، ستيرويد هرمونز. ستيرويدية يعني أنها هرمونات يدخل في بنائها الشحوم. إذن هي ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى شبكة بلازمية داخلية بكثرة في هذه الأعضاء، في خلايا هذه الأعضاء، حتى تساعد هذه الأعضاء في بناء الشحوم، في بناء الهرمونات الاسترويدية. إذن تكثر الشبكة البلازمية الداخلية في هذه الأعضاء لأن هذه الأعضاء تحتاج هذه الشحوم في بناء الهرمونات الاسترويدية. لكن السؤال: هل توجد هذه الشبكة البلازمية الداخلية الملساء في أعضاء أخرى في أجسامنا؟ نعم، توجد في جميع خلايانا، في جميع الخلايا الحقيقية النواة، لكنها تكثر في هذه الأعضاء لحاجة هذه الأعضاء في صنع الهرمونات الاسترويدية. Now we reach to another living component. It's Golgi apparatus, but we'll stop here for this lecture for today, and we will wait for the next lecture. Till then, I will say goodbye for now.